Quisiera saber cómo fue la ruta para llegar a casa, sabes que comenzaste haciendo teatro y de dónde nace esa pasión por la actuación. I believe that if you love what you do, you never work a day in your life. I started at 7 years old on the Broadway stage, and I love the engagement between myself and the audience because there was an electric feeling. And once I fell in love with it, I knew that it was a form of expression to bring and uplift people's attitudes and their emotions. Yo pienso que si trabajas en lo que amas, no trabajarás un día en tu vida. Yo comencé en Broadway desde muy joven y bueno, lo que más me gusta es la energía y la conexión que yo tengo con mi público y por eso amo lo que hago. Okay, I have another question for you. Even though you portray a lot of dark characters, there is a softness in your interpretations. Where's the secret of creating characters that have always dancing between? Claro que sí, Susi, ahí está el zoom. Aunque has interpretado muchos papeles del personaje. Quería también que se vea la parte de acá, pero bueno, ahí estamos. Este es el secreto en poder crear un personaje que esté siempre bailando entre las líneas de la vulnerabilidad y la dureza. I believe that all human beings have a light side and a dark side, and we make a choice where we want to live. If we want to live in the light or we want to live in the dark. Much of our life is trying to figure out how to be our best selves. So for me to play darker characters, there is a great exorcism going on because I am able to take my frustration, my anger, my resentment out in a character rather than out on you. Bueno, él cree que todos los seres humanos tenemos luz y tenemos oscuridad y que nosotros vivimos toda nuestra vida tratando de encontrar esa balanza entre la luz y la oscuridad y que para él poder interpretar personajes oscuros, por decirlo así, es una manera de exorcismo porque a través de esos personajes él puede desfogar toda su rabia, su ira, en vez de desfogarla en contra de nosotros. Great. What's your process of creating a character? ¿Cuál es tu proceso de crear un personaje? I have a standard template which is about putting my attention into historical character. And if you're playing someone historical, then you look up their record, you read about what they did, you figure out how to be able to portray them truthfully, organically, and honestly. So I love the process because I come from the theater, and that is a 4-week rehearsal period. That's a time where you're able to explore and have fun. In a film, you do most of your homework at home, and then when the camera rolls, you bring it to the screen. Bueno, a él le encanta todo el proceso porque el proceso de cada personaje es distinto. Por ejemplo, si tienes que hacer un personaje histórico, tienes que hacer toda una investigación de este personaje y cada proceso de cada personaje es único. Lo importante es que sea un proceso para poder llegar a la credibilidad y la honestidad y la organicidad del personaje. Y como él viene del teatro, ese proceso le apasiona muchísimo más porque pasa 4 semanas ensayando y está viviendo el personaje completamente. Cuando uno trabaja en cine o en televisión, uno se lleva el trabajo a la casa. En cambio, trabajando en teatro, pues estás ahí conectado, presente, ensayando todo el tiempo. Great. Vamos con las preguntas con el público. Sí, ya se cansaron de escucharme a mí. Let's go with the Q&A with the public. Yes, please. Okay. A ver, hagan una filita. Los quiero ordenados aquí. Quiero ordenados. Perdón. Ellos me mandan a mí. En este caso, muchachos, ¿qué ustedes le preguntarían a Giancarlo Esposito si estuvieran aquí en el escenario? Cuenten ahí en los comentarios. Todos se miran el micrófono. Speak into the microphone. You have something I want. Tú tienes algo que yo quiero. So it is nice to meet you, and I admire so much your work as an artist, also an actor, and a lot of works. And I would like to know your opinion about
wonderful character. Me gusta mucho porque todos los personajes valoro, pero Gustavo es un personaje muy especial para mí porque es un personaje que fue creado bajo un concepto de lo que se esconde a simple vista. Entonces, todos los días caminamos por la calle y vemos personas que están con sus trajes y realmente no sabemos cómo es su vida por detrás del traje, y por eso Gustavo es un personaje muy complejo al cual él tiene mucho cariño. Hi, Carlos. Thank you for being here. We're really sorry for recently lost. So it's very sentimental for us to be here for you, to be his friend. I wanted to ask you about how was your experience doing Far Cry 6 and you met the video games and all this new world. I love Far Cry 6 because as an actor, to do a video game has a very different process than making a movie or doing a play. I was in a green suit with a helmet with a camera on it, with a light in my face, recording my facial expressions. We acted in a green screen room where there was no furniture, everything was green and labeled. And so the artistry that went into making Far Cry 6 was not only my work, filming my physical action, but it was also the work of many animators, many artists. I love Comic-Con because Artist Alley, where people draw and they put their spirit into an image, is also part of the entertainment business. So Far Cry 6 was wonderful to be a part of, and I love the finished product. Bueno, el trabajo en Far Cry 6 fue increíble para él, fue una experiencia completamente distinta porque hacer videojuegos para un actor es una experiencia en la que él estaba en un cuarto verde, totalmente vestido de verde, con la cámara aquí, todo lleno de puntos, y bueno, tuvo esa experiencia y lo que más disfrutó fue ver el trabajo de los animadores, y por eso ama la Comic Con, porque aquí ve a todos esos artistas y puede disfrutar de todo ese talento que requiere hacer un trabajo como tal. Hi, Mr. Hello there. Hi, Mr. Esposito. I am fan you. Esta pregunta quiero responderla en español para que la chica la traduzca. Y bueno, quiero preguntar, ¿con qué actor o actriz te gustaría o siempre has soñado trabajar en una película, serie, etcétera? Wow, big tall question. Una pregunta muy difícil. I want to work with this young actor, Taron Egerton. I like him a lot. He did Rocket Man. He's done a few things. I'd like to work with another actor named Paul Mescal, an Irish actor. He's also a wonderful actor. I've been able to work with many great people, but there are many younger actors now who are coming up who have a really powerful presence who I'd like to work with. So I have a lot of work that hasn't come out yet. So look out for me in a bunch of projects that will come out soon. Tengo muchos trabajos que he estado trabajando pero que no han salido todavía, así que estén pilas de lo que va a salir ya mismo. Hi, Giancarlo. Hola. This is a good question. How does it feel to work with Brian Johnson? I love working with Bryan Cranston because he's a real actor. He pays attention. You know, in life, what we put our attention on is what allows us to be free, to be successful, and to be happy. Me encantó trabajar con Bryan Cranston porque él es un actor de verdad. Él dice que él está muy enfocado y pone toda su energía y en lo que nosotros ponemos que se nos envía en la vida es en lo que luego cada uno. What you do today determines your tomorrow. Lo que haces hoy determina tu mañana. If you focus 10 minutes a day on your dream, on what you want to achieve, 10 minutes a day, writing down your desires, your dreams, and your wishes, they will come true. Si tan solo te tomaras 10 minutos de tu día en enfocarte en tus sueños, en escribir palabra por palabra tus deseos, tus sueños, esos se van a cumplir.
If you let life just take you, and you don't have a vision for yourself, it's equivalent to if you don't know where you're going, you're never gonna get there. Si tú dejas nomás que la vida te pase y no te enfocas, pues no llegarás a ningún lado y no llegarás definitivamente a donde quieres ir. So to envision and see what you want for your life is muy importante. Y visualizas lo que quieres en la vida, pues muy It's importante. not just a dream, No solo es un sueño, it's a es vision. una It's visión, like painting a es picture. como pintar If un you do cuadro. that, it will come Si true. lo haces, se va a cumplir. You did that? Are you living the life that you visualize? Absolutely. Porque si le preguntas que si está viendo la vida que visualizó, y bueno, absolutamente dice. The happiest I've ever been in my life. Estoy más feliz que nunca en toda mi vida. You ask me why? ¿Por qué? Why? Because I always knew I wanted to do something that I love. Yo siempre supe que quería hacer algo que yo ame. No matter what you do for a living, for a profession, it's creative. No importa lo que tú hagas de profesión, It's a form of expression. es una forma de expresión. And for me to be to express myself on screen, to express myself today personally to you, is my life's work. Para mí poder expresarme a través de la pantalla, poder expresarme aquí con todos ustedes, es mi trabajo de vida. I claim every day what I see for myself. I develop stories, I develop poetry, I develop TV shows that tell the story of human beings just like you and me. Yo todos los días profeso lo que yo hago. Yo cuento historias en la televisión, hago poesía, hago películas y cuento historias sobre nosotros, sobre los seres humanos. Hello, Giancarlo. Huge fan. My question is superheroes for real? Do you believe it would be like wolves? Last part of it. If superheroes were real, do you believe it would be like wolves? I love The Boys. It's a great show. Aaron Kripke, the creator of the show, asked me to join the show and do a guest spot. I think so. And the reason I like it and it's so challenging is because we're human, but we've forgotten that we're also superhuman. Like, so, por ejemplo, when you are thinking about someone and they call you, you think that's just an accident or a mistake? It's not. It's meant to be. You thought of them and you asked them to reach out to you. So we've forgotten how to be superhuman, but we're starting to remember. Me encanta la serie de Boys y de alguna manera él conecta justamente que nosotros, a pesar de que no somos superhéroes, podemos ser superhumanos. Porque, por ejemplo, esa habilidad que tenemos nosotros de pensar en alguien, pensamos en alguien y de la nada esa persona nos contacta, creemos que es casualidad, pero no es casualidad, sino que nos hemos olvidado de que también podemos ser superhumanos. Hola! After you're fine, I got a question for you. I'm nervous, sorry. How does it feel to have been in a big franchise like Star Wars? I love Star Wars. I tell you why I like The Mandalorian. Because as we who are more mature than you are, you know, I'm a little bit older and I get set in my ways and I think life is a certain way and I forget to play. And the important thing about Comic-Con, about Mandalorian, is that we must remember to play, to have fun, to really connect with each other. So I love playing Moff Gideon because he knows everything.
I love having a cape and a dark saber, and I'm having the time of my life. Le encanta la Mandalorian y ese personaje le recuerda mucho cómo se siente ser niño, porque a pesar de que pasan los años uno comienza a perder esa habilidad de disfrutar lo que está haciendo, y este personaje le ha permitido a él disfrutar de una manera con la cual no ha podido ser con otros personajes, porque este personaje sabe lo que quiere. Es un personaje que a pesar de que está del lado oscuro, pues le ha hecho disfrutar un montón y ama el personaje de Bob Gilly. Good afternoon, Mr. Esposito. It's a pleasure to meet you. Nice to meet you. And I wanted to ask you if you have already tried some Ecuadorian food and so how was it? No, en español porque Era así, comida ya no he probado comida ecuatoriana, si lo ha hecho, ¿qué tal estuvo? Confirma, con I un cebollado, haven't ¿no? tried it yet. Someone told me I needed to have some fish soup for breakfast. todavía no lo he probado, pero alguien me dijo que me tome una sopa de pescado en el desayuno. So you have to tell me where to go. Tiene que decirme a dónde ir. Hi, Giancarlo. Hola. It's good to see you here. I would like to ask you something. Are you planning to participate in a Marvel movie? I would love to. There's been a lot of speculation online that I would possibly be Professor X. And I would love to do that. They're not ready to make that movie yet. But I know that I will be in some Marvel movie sooner than later. Que va a estar en algún momento en alguna película de Marvel. My nemesis. He's watching everything I do. I'll deal with you later. Me encargaré de ti después. Hi, Giancarlo. Welcome to Ecuador. Thank you. I'm a huge fan of Bob Gilly. I want to know how did you feel to be in an awesome episode that was Luke Skywalker come back to the franchise in the second season of the Mandalorian. I love being a part of this franchise because it represents wonder, joy, excitement, and it takes us to another world. And to me, Jon Favreau and Dave Filoni, who made the show, have done it so very well. It's not only a fun show to do, it teaches us a moral lesson about life, about right and wrong, about commitment, about friendship, all of the things that we need to strengthen in our own lives today. Me encanta ser parte de esta franquicia. Yo creo que lo que han creado estos directores pues es increíble y le da alegría a la gente y eso es lo más importante. Hello, Giancarlo. Welcome to Ecuador. This is your house. You can come anytime you want. I was doing a little research about how you prepare to the role of Gideon. You were taking an inspiration in Peter Cushing and the character of Darth Vader. How was that first call? Who made that first call? Jon Favreau did that first call to you to invite you to the Star Wars world? Así que no sabe, no tiene ni idea. How was that first call when Jon Favreau did that call? Lo llamó para interpretar el personaje. Who called you? Oh, Jon Favreau called me. I worked with him before. Pero me llamó, había trabajado con él antes. So he called and he said, I have good news and I have bad news. Con buenas noticias y malas noticias. I said, what's the good news? Bueno, ¿cuál es la buena? He said, I wrote a role for you Escribí un personaje para ti in en Mandalorian. Mandalorian. I said, what's the bad news? Y le dije, ¿cuál es la mala? He said, I don't have any money to pay you. No tengo ningún dinero para pagarte. So I said, what do you mean it's Disney? ¿Qué? Y le dije, ¿qué? Pero si es You have a Disney. lot of money. Tienes mucho dinero. He said, all the money is
is going into special effects. Todo el dinero se está yendo a los efectos especiales. I said I want to work with people that I like. Yo dije, quiero trabajar con gente a la que yo quiera. People who are better than me at their craft. Gente que sea mejor que yo en su profesión. And so I said I would do it for nothing. Y dije, lo voy a hacer por nada. For nada. Por nada. If you want to get better at what you do, you keep good company. Si quieres ser bueno en lo que haces, júntate con buena compañía. We are in a society now where we are encouraged to know everything. Estamos en una sociedad que nos presiona a saber de todo. And guess what? That stops you from learning. Y imaginen que eso nos detiene en aprender. I want to act on screen with people who are better than I am. Yo quiero actuar en la pantalla con gente que sea mejor que yo, It will then lift me up. porque me van a llevar. So if you want to succeed in life, Pero si quieres ser exitoso, hey, it's the company that you keep. If you es la want, gente con la cual te juntas. if you want to be a genius, hang out with geniuses. Si quieres ser un genio, júntate con If gente. you want to be a scientist, hang out with people who are smarter than you. Si quieres ser un científico, júntate con personas que sean más inteligentes If que you tú. want to be a writer or an artist, hang out with artists who have been successful, who can teach you and guide you and help you. Si quieres ser un artista, júntate con gente que te puede enseñar, que te puede ayudar. Hang out with the best, and you too will be the best. Júntate con los mejores y tú también serás el mejor. Simple. Muy fácil. Bueno, las dos últimas preguntas. Hi, Giancarlo. I wanted to ask you, which is the most challenging work that you have done as an actor? I would say the most challenging work I've done is in the last 10 years has been Gustavo Fring, because I'm very animated and Gustavo is not, and I created him that way. I would say Kaleidoscope. If you haven't seen Kaleidoscope on Netflix, please see it. I aged 27 years. It's very nuanced and very special. Those two I'm really proud of. And then something that you have not seen yet called Parish, which will be my new show on AMC. Bueno, dice que lo más difícil que le ha tocado interpretar ha sido Gustavo, porque él es muy animado, en cambio Gustavo no lo es, es una decisión que él tomó. Y que también hay una serie de Netflix que se llama Caleidoscopio, pregunta si la han visto. ¿Han visto Caleidoscopio? Bueno, dice que también disfrutó mucho y que si no la han visto, véanla, porque él envejece 27 años y bueno, es increíble. Y algo que no ha salido todavía, que tiene que estar pendiente, Parish, que es su show. Así que bueno, un aplauso para él, porque lo vamos a ver pronto seguramente. Hi, I'm Victor. Hi, Giancarlo. And my question is, what do you think about Breaking Bad's spin-off, Better Call Saul? What do you think about it? ¿Qué piensas de Better Call Saul? I love Better Call Saul because it didn't rely on the success of Breaking Bad. It's a very different show. It's nuanced. Some people say that it's even better than Breaking Bad. I think Bob Odenkirk is wonderful, and the whole cast has been great. It gave me the opportunity to direct. I think it's a very strong show that fits as a bookend to Breaking Bad in a beautiful way. Me encanta Better Call Saul porque es una serie que no se apoyó en la fama de Breaking Bad, sino que es algo totalmente nuevo y que también le dieron la oportunidad de dirigir ciertos episodios, así que me encantó trabajar con todas estas personas, así que es increíble y adora esa serie. ¿Ya estamos? ¡Nos vamos! ¡No! Que no sé qué. ¿Tiene una pregunta? A ver. Hi, Giancarlo. Hi. I want to know what is the secret ingredient of the golden bananas? Oh my goodness. So when you do something with love,
cook something with love, like your mother cooks food and you always loved it because she put her heart into it. Gustavo Fring is a perfectionist and he cooks his chicken with a lot of love. Bueno, dice que para él el amor es un ingrediente muy importante, como cuando nuestras mamás nos cocinan con amor. Gustavo Fring es un personaje muy perfeccionista y todo lo hace con amor. Also makes his meth with a lot of love. Y también hace las metanfetaminas con mucho amor. Bueno, chicos y chicas, espero que hayan disfrutado de este panel de Giancarlo being here. Él se va a estar tomando fotos, we're going to take pictures and signing autograph en el panel allá de artistas. Let's take a picture. Sí, gracias. Vamos a tomar una foto. ¿Se puede subir mejor? Ah, por acá, perdón. Espera. Hay mucha gente. Espera. Bueno, acá estamos, todavía no me dejan entrar. Por favor.